How are you, everybody who is watching this fantastic video? I'm very happy to have you. I would like to welcome you into this fantastic moment. My name is Sir Olenjolai Mokota Yailo Singo. Simply just call me Sir Olenjolai. I'm from beautiful countries that called Tanzania, and I'm very happy to have you today and have a good news for you, in which will transform you radically from the present stage to the next stage, because that is my main objective of doing this program. So I would like to take this opportunity, first of all, to welcome you into one of our online schools. That's called TANZANIA Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Simultaneously, I would like to welcome you into one of our YouTube channels, because that's it's a international platform, so online platforms that we have. It's called TANZANIA Online O-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Well, the next question is, what are we doing? What is your visions? What are the visions we have in Tanzania Online O-Level or Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai? Well, that's a good question. We have an assignment just to train, to teach, to incubate, to mentor, to lead, and even to motivate and encourage some students who will be ready to take knowledge and wisdom from the formal and informal classroom instructions in fundamental subjects or in basic mathematics and science subjects, to combine with the knowledge of the Word of God that's written in the Holy Bible, so that they can solve real life problems. So our visions has 4 parts. The first part, to understand or to extract knowledge and wisdom from the formal or informal classroom instruction. The second part, to extract the knowledge from the Holy Bible. The third part, to combine these 2 knowledges. The fourth part is to solve real life problems. So our main objective in Tanzania Online Ordinary Secondary School is to see our continuing and even our graduate students are still enjoying and solving real life problems for the rest of their life. So that is our target, and that's what we are expecting to have and even to experience in our life. So God is faithful and is going to be with us. What I'm telling you, myself, I'm a product of what I'm telling you. Right now, I'm solving a real life problems that existing, especially in my nation, in my entire country. That it happens. Many students, they have visions in basic mathematics or in mathematics subjects, whether basic and additional mathematics, basic mathematics or additional mathematics, or both basic mathematics and additional mathematics, with science subjects such as physics, chemistry, biology, and agriculture. But it happens that they fail to understand because of the different reasons, including the scarcity of the competent teachers in schools or in different places or in different locations where these kids are doing the year school or doing the year learning process at the school. So there are so many reasons to encounter. So I know possibly you are a student and you're asking yourself so many questions. How can you understand basic mathematics? How can you understand physics Form 1, physics Form 2, physics Form 3, Form 4? How can you understand chemistry Form 1, Form 2, Form 3, Form 4? How can you understand basic mathematics Form 1, Form 2, Form 3, Form 4? Then this is the right place where you can understand more than you think. I guarantee you that every session that I'm going to teach you, you are going to understand. And then I would like just to welcome you into one of our departments called Basic Mathematics. And also the subject today is Basic Mathematics. For the Form 1, this is class Form 1 or Pre-Form 1 or class 9 in some of the English medium schools. We call it class 9. So it's a fantastic online platforms where you can learn at any time, and also you can learn anywhere, right? It's not limited with the physical location, it's not limited with the timing. You can learn even during the midnight, you can take the sessions. So today we are learning chapter 1. We have 11, we have to cover. I have to teach you 11 chapters for the basic mathematics Form 1. Today we are going to learn about chapter 1, and this is session 4. So we are done with session 00, session 1, session 2, session 3, and this session 4, which is titled as Numerals or Numbers to 1 billion. Numerals to 1 billion. Numerals or numbers to 1 billion. That's the subject of the day. And I'm going to teach 4 classes, right? I'm going to teach physics, chemistry, and mathematics for Form 1, Form 2, Form 3, and Form 4. But this is just like a bonus. I want to give a bonus to all pre-Form 1 and all the Form 1s. I'm going to teach
them by using two languages, English language and Swahili language. Why? Because 80% of the Form 1 students in our country, Tanzania, they did their primary learning or their primary education in Swahili language, except for one subject that is called the English. So real many kids of pre-Form 1 and Form 1 from those schools, actually they are not competent in English. So I will be using this entire year to transform them on how they can learn in English. However, that will be writing, maybe possibly, I'll be writing 95% of the sentences in English and translate in Swahili. So if you're international students, don't be disappointed. It's just like you are listening in sermons, so you're listening in certain speech, and possibly to the president of Korea, and he's speaking maybe in German, so he doesn't know German, so he has to speak and somebody has to translate. So the issue is you have to concentrate to get the message. That's the point that you have to make sure that you know, because mathematics is universal. Best mathematics is universal, so you can learn in any continent, in any country, and anywhere else. So afterwards, so let us go into the session so that we can cover and I can do the quick review of the previous session. Habari ndugu Tanzania na ndugu Kenya na ndugu wanafunzi wa Afrika Mashariki na Afrika Kati. Mimi ni mwalimu Olenjolai Moko Tayailo Sigo, au unaweza kaniita mwalimu Olenjolai. Nina furaha sana kukaribisha katika elimu mtandaoni au katika mfumo huu wa kujifunza masomo ya sekondari ya ngazi ya kati, darasa la 9 mpaka darasa la 12 kwa kupitia mtandao wa internet. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha katika shule yetu mojawapo ambayo inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai, na pia na YouTube channel mojawapo ambayo tunapoweka video zetu ambayo inaitwa Tanzania Online O Level Secondary School katika mabano Olenjolai. Kwa hiyo kwenye shule hii tuna mambo mengi ambayo tutakayokuwa tunafundisha, na kwa kidato cha kwanza tutakuwa tunafundisha kwa lugha mbili, lakini kidato cha pili na cha tatu na cha nne na kuendelea mpaka shahada ya kwanza tutakufundisha kwa lugha ya Kiingereza peke yake, kwa sababu ndio lugha ya kufundishia elimu ya sekondari, elimu ya chuo, elimu ya kwenye taasisi, elimu yote ambayo si isipokuwa tu ya shule ya msingi, zile shule za msingi za Kiswahili. Manake atakiwa ujifunze kusikia Kiingereza, kuandika Kiingereza, kuzungumza Kiingereza na hata pia kusoma Kiingereza. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa. Kwa nakupa bonus, ni zawadi ambayo nakuwa naitoa kwa kidato cha kwanza na pre-form 1 wote, kwamba nitawafundisha kwa kutumia lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Kwa hiyo jiandae kupokea, lakini huenda unajua kabisa kwamba kama ni mwanafunzi unayenitazama una ndoto katika somo la ambayo inahitaji maarifa kwenye somo la hisabati na maarifa kwenye masomo ya sayansi kama fizikia, kemia, biolojia pamoja na somo la kilimo. Kwa mfano kama utakuwa unasoma au somo la lishe kama lipo nutrition pia kwenye shule zingine. Kwa unajua una maono kama haya, unaona kabisa kitu Mungu alichoweka ndani yako kinahitaji maarifa hiyo, kwamba labda uwe mhandisi, labda uwe daktari, labda uwe daktari wa meno, labda uwe mtu kidogo wa kitofauti sana. Lakini pia ninachotaka kueleza kwamba fungua macho kwenye jamii yako, kwenye familia yako, kwenye jamii yako, kwenye kijiji chako. Kuna matatizo mengi sana ambayo yanahitaji maarifa na hekima kuweza kuyatatua. Na nataka nikwambie katika mkusanyiko wa matatizo hayo kuna moja la kwako ambalo unatakiwa litatue kabla hujafa, na unaweza ukalitatua. Na tuko pamoja kwa ajili ya kuweza kuimarishana. Kwa mfano mimi natatua tatizo la kitaifa, nafundisha katika ngazi ya kitaifa kila kidato cha kwanza na kila pre-form 1 katika ambayo iko katika nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania atakuwa anajifunza kupitia kwenye mfumo huu wa internet. Basi tuko kwenye idara ya basic mathematics, kwa somo ni basic mathematics ni kwa ajili ya kidato cha kwanza au tunaita darasa la 9, na pia leo tuna kipindi cha 4 na tuna sura ya kwanza ambayo inaitwa numbers. Na kwa sababu kwamba naamini kabisa uko tayari, una daftari lako, lakini kabla ya kwenda kwenye kipindi nataka tu kukumbusha kwamba we have tools that we call as weapons. So this is the textbook that I'm going to use, which is called Secondary Basic Mathematics Book 1. You can order, just go to the descriptions, you can order and you can ship in all 31 regions of Tanzania. Hiki ni kitabu cha hisabati kwa ajili ya kidato cha kwanza kulingana na mtaala wa Tanzania. Unaweza ukanunua hiki kitabu kwa sababu kiko katika library ya Tanzania Online Ordinary Secondary School.
tuna maktaba ambayo ina hivyo vitabu. Lakini pia kitabu ambacho ninaita ni silaha ya kwanza ni syllabus. Maana syllabus mtaala kwa ajili ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Kwa unaweza ukanunua kopi yake au kanunua kitabu chenyewe, kwa sababu kuna upungufu kidogo wa vitabu hivi katika maktaba yetu. Lakini pia kuna kitabu cha maswali ambacho mwanafunzi anaweza akafanya maswali mbalimbali ya mitihani ya taifa kidato cha 2. Unaweza pia ukanunua kitabu hiki. Na kuna kitabu kingine kinachoitwa For Figure ambacho pia mwanafunzi anaweza akanunua na atakuwa anahitaji kwenye baadhi ya mada sasa za kidato cha 2. Kwa naomba tuunganike pamoja na twende. Okay, so let me do the quick review of session 3. Manake marudio ya kipindi cha 3. In session 3, I taught you about a concept we call the place value. First representations, we can present a number in numerals or in words. Unaweza kuwasilisha namba katika maneno, katika tarakimu au katika maneno. Lakini takufundisha kipengele kinachoitwa place value, manake nafasi ya namba katika mtiririko katika tarakimu. So place values. So in place values, I began with the first place values that we call the ones, and then I came to the tens. Okay, then I taught you about hundreds, and then I taught you about thousands. Okay, taught you about thousands. I taught you about 10,000s. Okay, 10,000s. And then I taught you about 100,000s. Then I taught you about the 100,000s, then million. So we ended in million or millions. Kwa hii maana yake ni mamoja. Shaanza uchokozi wako. Nakufukuza sasa hivi. 10, taki kilele. 10, 100. Okay, haya sasa hii ni kazi yako kama unakumbuka, kwa sababu nilikwambia utamke na pia ujue nini maana ya hizi. Kwa tukajifunza vitu vingi, tukafanya maswali, tukafanya swali la pili kwenye zoezi la in exercise 1.1a. We did that example. So today let us go to the basic to the session 4 au kipindi cha 4. Okay, session 4 manake ni kipindi cha 4. Okay. So today I want to teach you about numerals. Numerals manake ni tarakimu. Numerals in expanded form. And also numerals in non-expanded form. Expanded form. This is the expanded form. We write it here. Expanded form. Numerals in expanded form. Kwa tarakimu za namba katika ufafanuzi wake wa kinafasi. So again we say that the value of a digit, thamani ya namba, okay, depends on what? Depends on its position. Its position in a number. Na thamani ya namba inategemea nafasi yake. Depends on its position, nafasi yake katika hiyo namba ambayo umepewa. Okay? So again we say that the numerals can be expressed in tarakimu zinaweza pia zikawasilishwa, can be expressed in expanded form, katika mfumo mpana, in expanded form. Expand ni neno kwamba kupanua ndo maana expand. Kwa expanded form ni manake tunasema kwamba tunaandika namba katika upana wake. Sasa, so today we'll be solving exercise 1.1a. Kwa leo tunafanya
zoezi la exercise 1.1, zoezi la kwanza nukta moja ambazo zoezi tutakalofanya. Lakini kabla ya hapo copy mfano, and this is example 2 because last time we ended example 1. So in example 2 we say that express 4, 9, 7, 3 in expanded form. Say expanded form. Say expanded form. That's very important still. Neno muhimu sana leo. In expanded form. Hi. Solution. Solution nimekwambia maana yake nini? Njia. Solution. What are we given? We'll be given 4 digits to form a number. So we have 4, we have 9, we have 7, we have 3. If you're being asked to find the place value, tungekuwa tumeulizwa nafasi ya kila namba. Okay, kwamba ita place values of the digits in the bracket, labda number, nafasi ya kila namba. So this we call to ones, this we call to tens, this we call to hundreds, this we call to thousands. Right? Mamoja, makumi, mamia, maelfu. Haya, sasa kuandika katika expanded form, this is 4,973. You can also write in words. Okay? So it means that to express in expanded form, we have 4,973. So you have to know, this one will be a multiple of 1, this is tens. Kwa kama hii ni 10, manake inazidishwa hii 7, imechukulia 7, manake nataka kuelewa. Sasa mambo nisikilize vizuri hapa, kinachotokea. Kwamba hii 3 hapa, ni sawa sawa nikichukua 3 mara moja napata 3. Sawa? Nikichukua 7 mara 10 napata 70, ambayo ndio thamani ya hii 7. Nikichukua 9 mara 100 napata 900, ambayo ndio maana yake ya hiyo 9. Nikichukua 1000 mara 4 nitapata 4000. Na maanisha nini? Namaanisha hivi. Hii namba naweza kaandika katika mfumo wa upana. Kwamba tunaandika 4, tunazidisha kwa 1, alafu na hesabu namba zinazofuata baada ya 4. 1, 2, 3. Kwa kama ziko 3 naweka 0.3. Jumlisha. So plus. So you just write 4 and then you count how many numbers do you have next after 4. Then you just replace those numbers with 0. Then, okay, till you find the number of zeros. The next number after 4 is what? 9. Aha. So this is equivalent if you say that plus 9. But what the positions of 9? 9 is in hundreds. So if it's in 100, we just write 1. And then she count how many numbers next after 9? 2. 1, 2. So we have 2 zeros. Then plus. Okay. Next number is what? 7. Okay. 7. What the position of 7 is in tens. Kuna namba ngapi baada ya 7? Inayofuata baada ya 7 ni 1. Kwa unazidisha kwa 1 naweka 0.1. Na unazidisha kwa 10. Jumlisha. Na nini? Jumlisha na 3 mara 1. Tayari hili ndio jibu. Shares ya expanded form. Haya. Kwa naenda sasa kwenye mfano wa pili. Nifanye mifano mingi zaidi ya mfano wa 3. Na mfano wa 3 refer manake rejea. Secondary basic mathematics. Basic mathematics book 1. Kama ni preform 1, karibu sana. Tufurahie uzuri wa hesabu. Alafu exercise manake nini? Exercise ni zoezi. Kwa exercise 1.1 ambayo ina maswali matatu yenye Roman mbalimbali. For exercise 1.1 is this one. So you are going to solve question 1 and question 2. We have solved the question 2 in previous session. Okay, exercise 1.1. Na hapa nataka ufanye question Q&A means questions, maana swali. Question 1. Okay, so here has A, B, C, D, E, F, G, H, I. So it has 8, 9. So I'm going to do 5 and give 4 for the homework.
So question 1, A to E. And the question asks you that write each of the following numbers in expanded form. Write each of the following numbers. Andika kila namba ifuatayo, the following numbers, in expanded form. Tuona naenda haraka, naanza kasimamisha video, kaandika, alafu kaendelea au kairudia mara kwa mara. Write each of the following numbers in expanded form. Kuandika, write manake ni andika, each manake ni kila, kila ni kila, namba ifuatayo, following manake ifuatayo, numbers manake ni namba. In expanded form ni katika mfumo wa upana. Ndio maana hiyo sentence, kwa sababu najua wengine Kiingereza, ila sikiliza na jitahidi, nafanya bidii sana. Ombi langu kwa pre-form 1 na form 1. Ninaomba usikilize na ufanye bidii sana. Ujue kuongea Kiingereza, ujue kusikia Kiingereza, ujue kusoma Kiingereza na ujue pia kuandika Kiingereza. Kwa sababu masomo yako kuanzia sasa mpaka utakapofika shahada yako ya 3 utasoma kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana. Ukifika tu kidato cha pili nitakuwa na wewe. Nitakuwa nakufundisha hesabu, nakufundisha fizikia, nakufundisha kemia. Lakini nitakufundisha kwa Kiingereza tu, usiongee Kiswahili neno hata moja. Kwa hiyo ninachokuomba, fanya bidii, inawezekana. Mimi mwenyewe wakati naenda form 1 nilikuwa najua good morning, good evening na hata good morning, hata good afternoon nilikuwa sijui. Lakini nikafanya bidii, siko pale nilipoanza kidato cha kwanza. Niko hatua nyingine, na mimi unanisikia nikiongea Kiingereza. Haina maana kwamba najua Kiingereza jinsi ninavyonipasa kujua, najifunza kila siku. Lakini huwezi kunitishia kuwasiliana na mtu kwa lugha ya Kiingereza. Sawa, hilo ni ombi langu na ni agizo la mwalimu. Kwa hiyo nunua vitabu vya Kiingereza, soma Kiingereza, ongea Kiingereza hata kama mtaani, changanya tu Kiingereza na Kiswahili mpaka siku moja utakuja kukiongea Kiingereza kama Kiswahili. Ila lazima ufanye bidii na lazima usome Kiingereza kila siku. Kila siku, mwaka mzima, siku 365. Kila siku lazima usome Kiingereza. Ufanye bidii. Usipofanya bidii, ndugu yangu, utapata shida. Sababu mwisho wa Kiswahili ni uwanja wa ndege. Siku ikitokea umepata nafasi ukaenda kikazi au ukaenda labda Ulaya, ukaenda nchi ya Uingereza, Kiingereza unakiacha uwanja wa ndege. Kuanzia kwenye ndege hawaongei Kiswahili. Sasa endelea kusema kwamba mimi ni Bongo, mimi ni Mswahili, haya, hamna shida. Siku sitafika hiyo. Haya. So Roman A, it is what? 94. Then Roman B, you have to write it for 7,000. This, how do you read this number? 7,019. Then Roman C, you have to write for 50. Hii ni homework, fanya wewe. Then Roman D, you have to write it for 303. This also it is homework. HW manake ni homework, kazi ya nyumbani, ni zoezi lako unajaribu mwenyewe. And also you have 5,000 and 3. 5,003. Kwa na swali letu hapo ambalo natuambia write each of the following. Write each of the following. Of the following what? Numbers in expanded form. Andika namba zifuatazo katika mfumo wa upana kama tulivyofanya kwenye namba hii. Basi, kama na swali. Haitaki kukosa maswali marahisi kama haya. Tunaenda kwenye nini? Solution. Sema solution. Solution manake ni njia. Tunaanza na Roman A. Ni ngapi? 98. This is 94. 94 we have only ones which is 4 and also we have tens which is 9. Hapa tuna mamoja ambao ni 4 na hapa tuna makumi ambao ni 9. Kwa hiyo tunapoandika katika expanded form tunaanza na 9 kwanza. Tunaandika tendo la kuzidisha.
Alafu tunaangalia kwenye hii 9, tuandiki 9 ndio naandika 1. Alafu naangalia kuna namba ngapi zinazofuata baada ya 9? Ni 1 ambayo ni 4. Kwa naandika 0 1. Manake 9 mara 10 napata 90. Jumlisha na ngapi na 4. Kuna namba inayofuatia baada ya 4? Hakuna. Kama hakuna manake mara 1. 4 mara 1 tunapata 4. 9 mara 10 tunapata 90. Jumlisha 4 mara 1 tunapata 94. Baada tukibadilisha maana. 9 times 10 we get 90. Plus 4 times 1 we get 4. So 90 plus 4 is equal to 94. So this is expanded form and this is non-expanded form. Non-expanded form. Imefafanuliwa. That is BA. Then we have B. Say B. So you have what? 7,019. 7,019. Tunaendelea na zoezi letu. Hatuanzi huku leo kama kwenye kipindi kilichopita kama nasema hii ni 100, 10, 100, 1000. We don't start from right side to count ones, maybe tens, hundreds, thousands. No. But we do what? We do start from what? Left hand side. So we write what first? The number we find, the first number, which is 7. Right? After writing 7, we write the multiplication sign. Alama kuzidisha. Then we write 1. This 1 representing 7. How many digits have remained? 3. 1, 2, 3. So then I'll put 3 zeros. What does it mean? 7 times 1,000 equal to 7,000, which is equivalent to this number. Right? That's 1. Then we go plus. The next number after 7. Number inayofuatia baada ya 7 ni ngapi? 0. Haya, tunazidisha kwa ngapi? Kwa 1. Kuna namba ngapi zinazofuata baada ya 0? 2. 1 2. Kwa unaweka 0 2. 0 times 100 is equal to 0. Then plus. What next number? It is 1. Times 1. How many 0 do you have after 1? How many numbers do you have? How many digits do you have after 1? It's only 1, which is 9. So 0. So 1 times 10. Then we say plus. Plus 1 times plus The next number is 9 times 1. Hakuna namba inayofuatia baada ya 9. Kwa hiyo unaishia 9 mara 1. Na hii namba na hili tendo au hii expanded form ni sawa kabisa na tulichoandika hapa. Kwa nini? Nisikilize vizuri kwa makini. 7 mara 1000 unapata ngapi? 7,000. 0 mara 100 unapata ngapi? 0. Alafu 1 mara 10 unapata ngapi? 1. No, 10. Ambayo ndio hii 10 hapa. Alafu 9 mara 1 unapata ngapi? 9. Kwa maana 7,019 expanded form yake ndio hii. Kwa hapa unaandika therefore, alama hii kwa hiyo, therefore 94 is equal to that. And also here you have therefore this is the expanded form of what? Of that number. They are very simple questions. Ni maswali mepesi sana. Then C, you have to try. Kwa C unafanya mwenyewe. Kwa unaacha nafasi alafu utafanya mwenyewe baadaye baada ya kumaliza kipindi. Tunaenda ni D. D utafanya pia mwenyewe. Namba tu rahisi. E, malizie E. Kwa E tuna namba gani? 5,000. 5 na nini? 3. This is 5,003. You have to know numbers in numerals and numbers in words. Lazima ujue kuandika namba kwa kutumia tarakimu na kuandika namba kwa kutumia maneno. Kwa hiyo ndio zoezi takalofuata hapo exercise 1.2. Zoezi la 1.2 tutaona hilo zoezi la kuandika namba ambapo tutapewa namba kwenye tarakimu tuandike kwenye maneno na tutapewa namba kwenye maneno tuandike kwenye tarakimu. Ni zoezi zuri sana la kukuchangamsha na kukufundisha pia Kiingereza. Jifunze Kiingereza cha hesabu. Haya. 5,000 na 3. Tumeambia tufanyeje? Write expanded form. Tell your neighbor, mwambie jirani yako, write expanded form. Write what expanded. Tell your neighbor, I'm writing the expanded form of the numbers. Right? Because you have to dance. Mathematics is beautiful.
Hesabu ni somo tamu sana. Kwa lazima unafurahi unapokuwa unafanya hesabu. Sio unakunja uso, unakunja sikio umekasirika. Hesabu inahitaji faraja, tabasamu. Haya. Tunaanzia wapi? Namba ya kwanza. Tumepewa namba gani? Usizikariri hizi namba. Wewe swali ndio utakalopewa, namba yoyote, fuata mtiririko huu. Tunaandika hapa nini? Sawa sawa. Kwa naandika nini? 5. Mara ngapi? Tunaandika 1. Tunaangalia kuna namba ngapi zinazofuata baada ya 5. Hii 1 inawakilisha 5 yenyewe. Kuna namba ngapi zinazofuata? 1, 2, 3. Kwa tunaandika sifuri ngapi? 3. Ambayo maana yake ni 5 mara 1000. Ambayo jumla yake ni 5000, ambayo ni kweli. Hii pia ni 5000 hapo ilipokaa. Jumlisha. Namba inayofuatia usikariri. Namba inayofuatia ni sifuri. Mara nini? 1. Unahesabu namba zinazofuata baada ya sifuri. 1, 2. Unaweka 02. Umemaliza hapo mtoto wa Mungu. Unajumlisha. Namba inayofuata nini? Sifuri. Mara nini? Sasa usianze kuchanganya kwamba nimeshaandika sifuri na rudia sifuri. Sifuri hii hapa iko kwenye mamia. Sifuri hii iko kwenye makumi. This zero is in place of hundreds. And this zero is in place of 40 tens. So tens are not equal to hundreds. Hundreds are not equal to thousands. Thousands are not equal to millions. Inawezekana nikawa na namba 7 kwenye maelfu. Na nikawa na namba 7 kwenye mamilioni. Zile namba kulingana na nafasi haziko sawa. 7 na 7 ndio ziko sawa kama zikizikuta zenyewe. Lakini ukuta 7 kwenye nafasi ya maelfu na 7 kwenye nafasi ya mamilioni, thamani zake hizo hata wewe mwenyewe unajua kama ni hela, unajua ni tofauti. Sababu 7 kwenye maelfu maana yake kama kuna inawezekana ikawa ni 7000 au labda inawezekana ikawa kwenye au labda 7000 ndio kiwango kikubwa. Lakini kwenye mamilioni milioni 7. Hivi milioni 7 na 7000 ni sawa? Hapana. Kwa hiyo ndio hesabu ilivyo, changamka. Haya. Tunakuja tunaweka 1. 1 inawakilisha nini? Hii sifuri. Kuna namba gani inayofuatia? 1. Unaweka 01. Umemaliza. Unajumlisha. Namba inayofuata ni ngapi? 3. 3 mara ngapi? Mara 1. Hili ndio jibu la swali lililoko umeulizwa. Kuna ugumu? Hakuna. Bado tunajenga msingi. Mambo yatachanganya huko mbele, usiogope sana. Ila mwalimu Olenjolai ipo kwa ajili ya kukusaidia. Siko hapa kwa ajili ya kukubomoa. Niko kwa ajili ya kukusaidia ili uelewe vizuri na ufanye vizuri somo la hisabati kuliko masomo yote. Na mimi nakwambia nitakupa zawadi ukipata 100. Kuanzia kidato cha kwanza unapata 100 hisabati mpaka kidato cha 4. Nitafute mahali popote. Nitakupa zawadi kwa sababu umefanya kazi nzuri. Asikiaye na afahamu. Lakini kwa wewe ambaye una mpango wa kupata 2 ya 100, kweli wewe hutakuwa rafiki yangu hata siku moja. Example 4. Mfano wa 4. Mfano wa 4. Refer. Rejea pia. Nini kitabu chetu hichi kizuri? Kinachoitwa secondary. Secondary nini? Secondary basic what? Mathematics. Say basic mathematics. Ukiulizwa jina lako nani la utani mtaani, waambie jina langu ni mathematics. Sawa? Neno la kinabilo. Waambie jina langu nani? Mathematics. Haya, buku 1. Exercise gani? Exercise 121. Swali gani? Question. Manake QA means question. Question 1. Na sasa hizi naenda kufanya kipengele gani? Kuanzia kipengele cha F mpaka kipengele cha I. Andike swali, alafu tuweke hizo namba. Swali nasema right, say right. Say right, say right, say right. Right, right, right. Right manake andika. Kwa juu hapo naandika, right manake andika. Shauri yako. Habari ndio hiyo, tunafundisha Kiingereza hivyo. Tutasoma Kiingereza hivyo cha hesabu. Tutarudia hili neno kila siku, kila kipindi tutaandika right, 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 right. Haya. Then right yote, right each, nguo yako ile nzuri unaita right, sawa? Ile nguo yako nzuri, ile t-shirt yako fulana yako nzuri ile. Unaita right. Alafu wewe mwenyewe jina lako unataka nani? Mathematics. Sasa right yote, alafu kile chakula unachokipenda unakiita nini? Physics. Sawa? Right each. Each manake ni kila of the following. Sasa Kiingereza maneno yanapopangwa ni tofauti yanavyoweza kupangwa kwenye sentensi ya Kiswahili.
Kwa mfano, hapa samba inote in expanded form. Sasa nafundisha hesabu, ninaogopa na namuomba Mungu asinipeleke kwenye Kiingereza sasa. Sababu somo litakuwa linabadilika. Sasa nisikilize. Write each of the following numbers. Unaweka pause. Write each of the following numbers. Maana andika kila ifuatayo namba kama ungetafsiri kwa Kiswahili. Ila sentensi ya Kiswahili si sawa na sentensi ya Kiingereza wakati mwingine. Inamaanisha nini? Kwa Kiswahili andika namba zifuatazo. Andika kila namba ifuatayo. Ndio Kiswahili. Lakini sentensi ya Kiingereza, write each of the following numbers. Kwa following imeanza kabla ya numbers. Ingekuwa Kiswahili nasema andika kila namba ifuatayo. Wonderful. You see how English is beautiful? Okay. Inote in expanded form. Kwa katika mfumo wa nini? Wa upana. Hebu tusione hizo namba. Ambayo inaitwa F. Jamaa huyu bwana mtunzi katupa namba zake, katupa namba 500 kwa wanafunzi wangu. Hiyo wanaishambulia haraka sana. Hiyo wanapata hiyo. 1999. Yani kwa wanafunzi wangu. Alafu nyingine sasa hii hapa sasa. Unajua hesabu ndogo ni rahisi sana kukosa. Sasa hilo nakuachia homework. Sababu hii itakuchanganya kichwa. Hivi niko sahihi au siko sahihi? Alafu na nyingine ni ngapi? Ni 5,000. 5,000 ile ya noti ya hela ambayo mama amekupa uende dukani ukanunue sukari. Alafu ukataka kununua ice cream 5,000 yote. Sijani ulivyokuwa na akili ambazo kidogo zina shida. Kwa hii pia nini? Ni homework. Kwa hiyo nitafanya vipengele viwili, utafanya vipengele viwili. So unaona sasa. Lakini kikawaida nitakuwa ili zoezi ulifanye mwenyewe, ila mimi nakutia moyo. Yaani manake nakupa ujasiri. Na ninachokuambia, ninachokufundisha unaweza ukafanya na wewe hayo maswali na ukapata. Sawa? Kwa hiyo elewa hicho kitu. Kwa mimi nakusaidia, yaani nakupa starter. Nawasha gari alafu nakupa wewe mwenyewe unaingiza gia na kuendesha gari barabarani. Gari lako naitwaje? Mathematics. Gari lako naitwa nini? Mathematics. Sawa? Ukiulizwa unapenda somo gani? What's your favorite subject? Then answer, sir, my favorite subject is basic mathematics. Not my favorite subject is Simba Sports Club. No, Simba Sports Club is not a subject. It's a team. However, it's not bad if you say that I like Simba or I like Yanga. It's not bad. But clean those information now. Replace the informations of Yanga and Simba by what? Basic mathematics. Futa hayo mauchafu ya manini wenzako analipwa mshahara. Futa ile michezo yako ile ya shule ya msingi. Weka haya mambo natakia saizi yakae kwenye akili yako na kutawala. Tunaenda solution maana yake ni kwa Kiswahili njia. Kila msingi ulikuwa unaandika majibu na unaweza kuchungulia kwa jirani yako. Huku bwana tunafanya maswali kwa kuonyesha njia. Habari ndio hiyo, kama ndio preform 1 au kama ndio kidato cha kwanza, huku tunaandika solution kwenye hesabu. Kwenye physics pia kwenye maswali ya kufanya calculations na kwenye chemistry tunaandika solution. Sio tunaandika unafanya pembeni alafu unaandika jibu. Sisi huku jibu tunaweza tukakupa. Tukakwambia tupe njia ambaye kama hujui. Haya. Tunaanza na F. F mtunzi ametuambia tumaandikie 500 katika expanded form. Sasa najua saa hizi umeshakuwa kocha. Sema kocha. Yaani umeshakuwa kocha, umeshakuwa mwalimu wa kuandika namba katika nini? Expanded form. I know that now you are a coach. You are a coach. Or you are a good teacher of writing numbers in expanded form. Wow, that is good news. So you can pause the video, you can click there, you can close the video, you can stop the video, try these questions on the rough paper. Unaweza kusimamisha video kabonyeza pale kwenye sehemu ya kusimamisha simama. Alafu unachukua karatasi yako, unajaribu kufanya hili swali mwenyewe bila kuangalia kwanza video. Sawa? Ndio namna ya kusoma hesabu. Baada ya kufanya unabonyeza tena kwamba unabonyeza ile button ambayo imeandikwa play. Unaangalia sasa. Alafu unajisaishia wewe mwenyewe.
Kama umekosea usiogope. Ninachokufundisha hiki ni 90% ya makosa ambayo nimeyafanya. Kwa usiogope kujifunza kupitia kwenye makosa. Kama umepata, haya. Kwa unaweza kaanza na hii 500. Kwa unasimamisha video, unafanya mwenyewe haraka haraka. So, how do you write this 500? You start with 5. Then multiply by 1. How many numbers you have next after 5? 1, 2. So it means 0, 0. Plus what? The next number is what? 0. Plus what? 1. How many numbers next after 0? Only 1. So plus what is 0. Then times what? Times 1. This is the answer. Kwa hili ndo jibu. Hakuna jibu lingine. Sawa? Tunaenda tena nini? G. G ametupa 999. We give us 999. If you find 999, these are equal numbers. But if you arrange them to form a number as a digit, they don't have the same value. Samani hii namba sio sana hii na sio sana hii. Hii ni 100, 10, 100. Haya, vile mchezo wetu ule, manake utaratibu wetu la kujifunza hesabu kwa makini. Unasimamisha video, alafu unajaribu kwenye rough paper, yani kwenye karatasi ya rough, karatasi ya chafu ile ya kufanyia mahesabu, karatasi ya kufanyia mahesabu. Unajaribu kuandika expanded form, alafu unabonyeza button ya kuendelea kuangalia, unaangalia masaisho, alafu unajisaisha wewe mwenyewe. Hi, so this one expanded form, we start with 9, the first 9 times 1, presenting 9. How many numbers do you have next after 9? 2. So 0, 0 plus, then you have again 9, then you multiply by what? By 10. Then you have 9, multiplied by what? By 1. This is the response. Basi, haijalishi utapewa namba gani, manake taandika expanded form. Kwa kama umefanya hivyo, kwa hapa na hapa, kama ulifanya mwenyewe kabisa kwa uaminifu, mimi sikuoni la Mungu anakuona kama unadanganya. Kwa unaruhusiwa kujisaishia kuangalia kama je, umepata? Kama umepata manake umeanza kuelewa. Hakikisha pia utaenda kurudia na unahakikisha kila kitu nilichokufundisha kiko kichwani, sio kwenye daftari. Alafu unafanya nini? Haya maswali ambayo nimeweka H/W. Manake hii ni homework, kazi ya nyumbani. Home, nyumbani. Work ni kazi. Kwa unafanya sasa haya. Unafanya vizuri. Alafu kisha afanya, unajua unafanyaje? Unanitumia mimi mwalimu wako kupitia sehemu ilipoandikwa comment. Kuna sehemu hapa kwenye video ambayo imeandikwa nini? Comment. Kwenye comment pale ukibonyeza unaniandikia sasa expanded form. Afu mimi nikiona na kusaishia na mimi na kujibu kama umepata au umekosa. Sawa? Hesabu nzuri eh? Okay. So then that's all about expanded form. Kwa naamini kabisa umeshaelewa kuandika namba kwa kutumia expanded form. Kwa hiyo nikufundishe kitu kingine. Sawa? The next concept is what is a part of the title. Kwamba hapo kuna sentensi tumeandika kule au kuna kipengele kinachoitwa numbers to 1 billion. Nataka nikufundishe jinsi gani namba zinavyoandikwa mpaka bilioni 1. Unasikilizaje taarifa habari ukaambia bajeti ya Wizara ya Afya ni trilioni 3 au bilioni 4 au bilioni 5 au labda kwamba bilioni 4 bilioni 5.5 imetolewa kwa ajili ya kujengea barabara urefu wa kilomita 20 kwa mfano. Kwa hiyo nasikia hizo kwenye taarifa habari, lakini ukiambiwa andika bilioni 4 najua kabisa hutoweza. Kwa hiyo ndio maana hili somo likaja. Lakini kabla sija kufundisha hicho kipengele, ngoja sasa tufanye. Kwenye hesabu tuna tabia fulani ya kufanyaje? Tuna tabia fulani kwamba tunapoandika namba, hii namba haiko kwenye ufafanuzi, yaani iko katika upana wake. Kwa hiyo maana yake tunaweza tukatoa hii namba tukapeleka kwenye upana. Hasa hatua ya pili, unajua nini kwenye hesabu ninachofanya? Tunakupa namba ikiwa katika upana wake hivi, afu urudishe hapa. Maana hesabu ilikuwa nzuri. Narudia tena. Kipengele kinachofuata, nimeshakufundisha namna gani ya kuandika expanded form ya hii namba. Sawa? Nimeshakufundisha, unajua. Naamini kabisa hivyo. Kama hujui, niulize kwenye comment section nitakusaidia. Lakini sasa hivi kipengele kinachofuata, tunakupa jibu tuliokuwa tumekuuliza. Alafu wewe tupe swali kwa lugha nyepesi. Naamini umeelewa.
So now I've taught you how you can write a number in expanded form. The next step that now I want to teach you, I want to teach you how can you write the original number when the expanded form is given. Right? When the expanded form is what is given. So you say that form a number from make form kwamba unda number from what? From given expanded form. From given what? Expanded form. Expanded form. Toka kwenye nini? Form a number from a given or from given expanded form. From given expanded form. Kunaenda moja kwa moja kwenye swali. Example 5. Example 5, swali la 5. Vifaa kitabu chetu hiki kizuri. Vifaa secondary. Kwa secondary sasa nitaandika kifupi. S stand for secondary, B stand for basic, M stand for mathematics, B stand for book 1. Kwa hiyo ni secondary, basic, mathematics, book 1. Kwa kifupi nimeandika. Alafu exercise. Exercise 1.1 bado zoezi lile. Lakini sasa hivi tunaenda swali la 3. Question 3. Alafu na kwenye question 3 na vipengele A, B, C, D. Kwa tunafanya question 3 yote. A to D. Okay? Nafunga mabano. So I'm going to write the numerals for each of the following. Write the numerals for each of the following. Andike namba kutokana na kila mtiririko wa namba ambao nimepewa hapa. A. I'll be given 9 times 100. Kumbuka zoezi letu, unaweza ukasimamisha video alafu ukaanza kufanya mwenyewe kwenye rafu. Baada hapo ukabonyeza video na kuangalia kama je, umepata ulichokuwa unafanya au umekosa. Kiss A and then see B. B kidogo ni ndefu. It is what? It's 5 times 10,000. 5 times 10,000. 5. 5 times 1,000 plus 5 times 100 plus 5 times 10 plus 5 times 1. Okay? Kwa kumbuka ule utaratibu wetu. Wakati mimi naendelea kuandika, unaweza ukasimamisha, kaanza kujibu hilo swali. Kaanza kujibu hilo swali kabla ya mimi kujibu, alafu utasaisha. Siku zote mwanafunzi anatakiwa kumtangulia mwalimu. Kuona mtanguliaje, unafanya kwanza swali wewe mwenyewe, alafu mwalimu akija kufanya utagundua kwamba kumbe ungekuwa umepewa hilo swali kwenye mtihani ungekosa. So C, kwa hili ni swali letu la mwisho kwa ajili ya kipindi cha leo. Nitakufundisha hiyo 1 billions kwa siku nyingine. Numbers to 1 billions. Kwa sababu tunasema kwa kipindi cha leo manake tuna kitu kinachoitwa numerals or numbers in expanded form. Sasa nikufundisha vitu vingi sana, sababu bado vinaweza kubeba. Ninaweza nikakufundisha masaa hata 10 mfululizo. In expanded form. Haya, C, you'll be given 60 times 100 plus 8 times 10,000
then plus 0 times 1,000, then plus 1 times 100, plus 7 times 10, plus what? 0, and so on. Then we go for D. D nakupa homework. 5 times 100, then plus what? 0 times 10, plus what? 1 times 1. Kwa hii kama nilivyosema, hii nini? Hii ni homework. Haya, tuna swali hapa. The question asks us write yote numerals, namba tufuatane, acha kuandika. Write the numerals of each of the following. Andika tarakimu ya namba ifuatazo. Kuna kipengele cha A, kipengele cha B, kipengele cha C, kipengele cha D. Solution. Naomba unisikilize vizuri, tufuatane. Kipengele cha A. Kipengele cha A tuna namba gani? 9 times 100 times 0 times what? 10 plus what? 1 times 1. Kumbuka nilikufundisha namna gani ya kutoa namba na kuleta katika expanded form. Kwa sasa nakufundisha kurudi nyuma. Sasa kurudi nyuma maana yake ni kama hapa. Hii ndio imetengeneza huyu mara huyu jumlisha nini? Samahani, hapa nimekosea. Afu hata hujagundua. Jumlisha 0 mara 10. Afu jumlisha 0 mara 1. Kwa hiyo maana yake hapa hizi namba za mwanzoni kabla ya tendo la kuzidisha ndio namba zinazotengeneza ile namba yenyewe. Basi hiyo ndio. If you examine here, we have multiplications, additions, multiplications, additions, multiplication. Kiangalia hapa tuna matendo mawili, kuzidisha, kujumlisha, kuzidisha, kujumlisha na kuzidisha. Sawa? Kwa namna gani ya kupata namba ni rahisi, wala hata litaki kutumia nguvu nyingi. Kwa hapa namba inayotangulia kabla ya kuzidisha ni 9. Hapa namba inayotangulia kabla ya kuzidisha ni 0. Hapa namba inayotangulia kabla ya kuzidisha ni 1. Ndio hivyo. Kama ipata ekati vizuri. B sasa hapo kidogo ametupa changamoto. Ametupa tano nyingi. 10,000, then 5 times 1,000, then you have 5 so 100, and you have 5 times 10, then you have 5 times 1. Kanuni yetu ni ile, wala siogope. Unaweza kupewa hata namba nyingi zimejaa kwenye karatasi. Wanafunzi wangu hataki kuogopa maswali marefu, hataki kuogopa swali basi linatisha. You can solve it. So okay, so in order to solve this one, we say that okay, 5 times 10,000, 5 times 1,000, 5 times 100, 5 times 10, and 5 times 1. So just take the first number before the multiplication sign. Uchukua namba ya kwanza kabla ya tendo la kuzidisha. Na usichukue kimahesabu. Ya kwanza hapa ni 5. Kwa unaandika 5. Next is what? 5. Okay? Next is what? 5. You write 5. Next is what? 5. You write 5. Next is what? 5. You write 5. This is the answer. Najua wengi katika kujaribu waliogopa hivi. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba hapa kuna namba ngapi? 1, 2, 3. Kwa hiyo ni kundi la kwanza, kundi la pili, kundi la tatu. Hapa kuna namba ngapi? 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 groups of numbers. 1, 2, 3, 4, 5. But in expanded form. So if these are 5, also here we should have 5 numbers. 1, 2, 3, 4, 5. It's just like here. We have 1, 2, 3. 1, 2, 3. I believe you understand. If you have any question,
don't hesitate to ask in the comment section. Kama una swali lolote, usijizuie kuuliza katika comment section ya video hii. Haya, tumemaliza B. Tunaenda C sasa. Jana wasikiza wasema ni C ni pasua kitu. Lakini ni rahisi sana. 60 times what? Times 100,000 plus what? Plus 8 times what? Times 10,000. Then plus what? Plus 0 times what? 1,000. Then 1 times what? 100. Then plus 7 times 10. Then plus what? 0. Sawa. Usiumize kichwa kama nilivyokuambia. Kwanza hesabu, kuna makundi ya ngapi ya namba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa unatarajia tarakimu ngapi? 6. How many groups of numbers we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you expect how many digits? 6 digits. We are going to form our digits. The first digits is always the first number, which is 6. Then the next one you will discover it here, which is 8. Then the next one you discover here, which is 0. Then the next one you discover here, which is 1. Then the next one you discover from where? From here, which is 7. And the last one is what? 0. You have to take a number before multiplication sign. Kwa hii ndo jibu letu la swali toka tumeulizwa. Haya. D imesema nini? Homework. Unatakiwa ufanye. Kwa una maswali mangapi ya homework? Kama 5. Swali 5 kisha unafanya. Basi kwa sababu wewe ni kidato cha kwanza na bado preform 1, hatutaki kukufundisha vitu vingi sana kwa mara moja. Tukupe nafasi ya kupumzika na utafakari. Tukutane kwenye kipindi kingine ambacho tutakufundisha namba kwenye maneno, tutakufundisha namba mpaka bilioni 1, tutakufundisha pia namna kuandika namba tarakimu kutoka kwenye namba za Kiingereza. Kwa tutafanya vitu kadha wa kadha katika kipindi kinachofuata. Kwa hiyo nachopenda kusema, namshukuru Mungu aliyenipa nafasi hii na aliyenipa kipawa cha kufundisha na aliyeniumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Na namshukuru Mungu pia aliyekupa nafasi ya kuweza kufuatana pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Kiukweli na pongeza kwa hatua hiyo, labda ni mwanafunzi au labda ni mwalimu au haijalishi nafasi ambayo unayo. Kwa namshukuru pia Mungu kwa sababu ya kunikutanisha na kunifanya mimi na wewe tufanye kusudi lake katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kila kitu, lakini pia namshukuru Mungu na napenda pia kualika kama utasikia moyo wako kuachilia sadaka ya shukrani kwa ajili ya kuweza kulipia gharama za uendeshaji za huduma hii ya ualimu kwa njia ya mtandao. Ni gharama sana, mpaka unapoona video inakufikia moja, kuna gharama nyingi sana zimetumika hapo katikati. Kwa kama umesikia moyoni mwako kutoa kwa moyo wa kupenda, sio kwa kusukuma, sio kama sheria, kwa kiasi chochote kile ambacho Mungu atakacho kuwa amekupa, unaweza kutuma kupitia namba hii 0759745331. Lakini swali lingine kwamba unalojiuliza, je, utajuaje kama kipindi kingine kimesha kwamba kipo tayari kwenye mtandao? Au utajuaje kwamba kipindi kingine sasa maana yake au kipindi kingine na kipindi kingine kimeshaanza kuwekwa katika mtandao wa internet ili uweze kutazama dunia nzima? Unachotakiwa kufanya, kuna kitufe kilichoandikwa subscribe chekundu, bonyeza hicho kitufe. Alafu itatokea alama ya kengele. Bonyeza pia hicho kitufe cha kengele. Zitatokea machaguo matatu kama vile ABC. Kwa hiyo chagua la all. All maana yake ni yote. Ukishafanya hivyo, ukiingia kwenye mtandao wa internet kwa kutumia simu, kutumia kompyuta, kutumia kifaa chochote, maana yake utakuwa unapewa taarifa ya kwamba kipindi cha 5 cha mada ya namba kidato cha kwanza au darasa la 9 tayari kimeongezwa kwenye mtandao wa internet. Kwa unatakiwa kwenda kutazama na kujifunza kabla ya kujifunza kwenye kipindi cha 6 na cha 7 na cha 8 na kuendelea. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo, hakikisha pia una subscribe na hakikisha pia unatuma sadaka kwa moyo wa kupenda
lakini pia hakikisha unasoma maelezo ya video hii hapa chini ya description, lakini hakikisha unauliza maswali na pia unafanya kazi yangu na kunitumia kwenye comment section. Kama hujui nini maana comment section, mwambie baba au dada au shangazi au mjomba au kaka akuelekeze maana yake ni nini, kwa sababu hilo ni swali ambalo wanafunzi wengi wanauliza. Tutakuulizaje maswali? Kuna sehemu ya comment section hapo unaweza kaandika na mimi nikaona na wenzako pia wanafunzi wengine wakaona. So thank you very much. May God bless you abundantly. I thank God who have created me in His own image and likeness, and I thank God who have given us the opportunity to be with me. I appreciate and I congratulate you, and I invite you in the next session, which will be session 9, where that I will teach about numbers up to 1 billion, and then I'll be teaching you how you can write numbers in words, how you can write numbers in numerals, and how maybe you can do some other maneuvers before I take you to the next topic, which is the wall and natural numbers, when that we are going to concentrate about even odd and the prime numbers at the next session. So I appreciate. I'm asking you to pray for me. I'm always praying for you. I ask you also, in case you feel from your hearts that you want to offer God your free willing thanksgiving, or either your parents or your guardians, then in order to support the running costs for this program, don't hesitate yourself to send through this number, which is 70759 745331, and your free willing thanksgivings will be received and used effectively. So again, you can be asking yourself the questions: how will you get notifications that lecture or session 5 is publicly or is published public? Is published to the public in the entire world through the internet. Well, if you have that questions, the answer is please subscribe into our YouTube channel. So, and then once you subscribe, you click that button. Just take your cursor or your computer or your finger, if you are using a smartphone or an iPad, or you're using maybe an Apple or whatever, then press that buttons to subscribe, and then the options of a bell is going to appear. Choose that options of click that bell, and then you'll find the different options. One of the options is all. So again, you can share this video and share this channel to some of the Form 1 and even Form 2, Form 3 and Form 4 students, and share with them and read the descriptions below for you to get more information concerning about this online training. And then again, another point is, don't forget that session 5 is on the way. Kipindi cha 5 kiko njiani, kinakuja mahali ambapo ulipo. Usihangaike, usianze kupiga simu, usianze kufanyaje. Just tulia, tafakari vipindi vilivyopita. Kipindi cha 5, cha 6, cha 7, cha 8, cha 9, cha 10, cha 11 na kuendelea, vinaendelea kuja. Kwa Mungu akutunze. May God bless you abundantly and keep you. I'm always praying for you. I ask you to pray for me until we meet in the next session. So I appreciate. May God keep you and bless you abundantly until we meet together.